Ile mai mo man fa fong mai ol tanto tunu ile nei foi tu la le fiafi po la fiafi la solulu tu la ngal mai ai o tute mangal we ngai fa pe foi ya ongal fa now ile nei foi ya fiafi. Good evening and welcome back Samoa, another edition of the NUS News for this Wednesday evening. In tala tu mo le nei ya fiafi o le vai aso mo le nei e amatai le so na o tangi mta upu tau ile taunu unga o le fainga palo te tele la tunu i luma le fa msinonga se fa poponga le nei o le reporting. O le vai aso mo le nei o suenga o tangi po tau sanga sui tau wā o le palo tala tinu i mata upu tau whanto sina whainga wha ala tua e peo na manino mai i le taatianga o aso mataimi e wala au ai i le wha masinonga e tolu mata upu lo i ai le wha moe wala au i le vai aso nei ma mata upu fo i sa wha tūlanga mai e mō mōlo na suenga i lumo le wha masinonga o mata upu i le tangi a le sa avea masui whaipule li tu malo le ainga le tai ia molipola le a taua le sa laki. E whaasanga i le sui, ua whiriwhiri iai le tu malo, ma ua whiriwhiri e foi e avea ma whonga whetala i o le palemene o Samoa, ia ua paau molipola, aloi ta fua molipola. O le mataupu i le tangi, a le sa avea foi ma whaipule le tu malo whaasale le angalima, ia pesta vai faute vanga ena, e whaasanga, i le ua manumalo ma avea foi ma minista langolanga o le mtanga alwenga le palemia ma le kampeneta, ia vui linga sione, ma le mataupu muli e tolu iei mataupu sa suesoi nai le aso le nafi. O le mataupu, a le foi sa whaipule o le tumalo sa whatatasi a le ana Roni Posini e whaasanga i le ua vea neima minister le mtanga ringo puna oa masio manga. O mataupu nei e tolu, o lo tangi ei sui nei e tolu, sa tau wā mai i le vainga whaupo whai e puipuia ai a te tau o tangata. O molipola le a taua le sa laki mai le ainga le tai, pesta vai faute vanga ena, mai whaasale le anga lima, ma le ana Roni Posini i sui o le fast. I le amata ai o le vai aso mo le mta upu tau wha amsinonga mo tau sanga po tangi i wha to singa ma whainga wha ala tua. Ua wha ilo ai e lua tangi ua toi wha au i tua. O le tangi a mulipola le ata o le sale ata o laki e wha asanga ia aua pa au mulipola alo i tafua mulipola. Li potia e le tu stala sinia le radio Samoa sa wha iloa e le loia o lo tu lai mai tu umai lua. Na mai o na whaise malia ngai le vao sui e to lua. E toi ave i tua le mataupu, ina ua maua se whealo whaninga, ma tausia le file mua le tu malo. O le aso luasu ma le whao le masina lava le nei o le ato e wala awa le nei mataupu, e wha mautu ai le tu maupea o le unga, ua wha ilo atu i le wha msinonga. O isi mataupu, ua wha ui fo i tua. O le mataupu i le tangi a pestava i fau te vanga ena, e wha asanga i le ua manu malo i le nufo le tu malo le nei, o voi linga sione, ma ua whaatulanga mai ai foi le aso nga fu o le vai aso fong, e toi ilo ai foi ma wha mautua atili eile nei whai unga. Peitai, o li patia foi, mai mataupu nei e tolu sa i eile wha moe wala au i le vai aso nei, o le mataupu i le tangi a le sui whaipule o sa whatatasi, ia le ana Roni Posini, e wha asanga ia sewe te i fui mono, o lo wha wau pea le wala awina i le vai aso nei. E pei ona sila fia e walu mataupu tangi a sui tau vasa tamo moe i le palo te tele le atinu, sa wha uluatu i le wha amsinonga. O tangi e wha mai sui o le eita pipi, o le tangi e tasi mai le sui tuto tasi, ma tangi e tolu mai le sui o le wha tua i le atua samo o tasi. E peo na wha atulanga mai ai o le masina le nei, e a matatu i le vaiaso nei anga i atu le masino te sema, e tō lau ai nei mata upu i luma o le wha amsinonga. Se Yuli Vingalepa, NUS News. Ele ona nofo le malo i le silsila tutoa pea i awala ese e ona fo wawai i le tu ititia o le tau o le soifuanga. Se au te lenga le neo le reporti. O se tasi ne o mata upolo o lawa lunga i fina ngalo so se atunu o le langi o le pau ma le sitia o le tau o le soifuanga mai lea taimi. I le tala wha atatau au tu o le tupe lua filua lima lua filua ono. Na folosia manino ai e le fionga i le minister o le mtanga luengo tupe ia mo le pola ne rosa ale morio. Le au te lenga o le tau o le soifua mo Samoa lava ia. Wha atusa i le 5 tausanga o mawai. Ma e wha vaenga te tele. O lo so ta i le lei ma le tūlanga o a fianga o le tau o le soifuanga mai lea taimi i lea taimi e au fiai. Le tuiti tia ma le si tia o le tau o le soifua. Fetu na inga o te tongi mawalalo mo tangata whainga luenga. Si tia o awa noa whainga luenga. Wha tupula ia, wha manianga mō tangata teito tasi, po putunga to tele. Na sau no manino le minister, ua tui titia le tau o le soifuanga inflation, i le tusa lea ma le 3% i le tausanga wha le tupe lua whilua tolu lua whilua wha, mai le tūlanga maulunga sa iai,
i le tausanga wha le tupe lua whilua tolu. Na o atu ai i le 0.2%, ma le valu tesi ma le 8% sa ia i le tausanga wha le tupe lua tasi lua. Mo le tausanga wha le tupe lua lima, sa wha mawinai le toi pa ua atili ai o le tau o le soifuanga, i le tasi tesi ma le 8%, o na o afianga o le maununga o le tau o le soifuanga. Lea na wha tino ai le fituna inga o tutongi mo le tau o le soifuanga mo tangata whainga luenga le malo, i le tausanga wha le tupe lua tolu wha, ma le lua wha i le lua lima. Sa wha pia foi ona si tia le tutongi mawalalo, minimum wage, mai le tolu tā la i le wha tā la tesi valus wha sene, lea na wha tino awa wai ma si tia i le wha tā la, ia yulai i le lua ma le wha. Ma toi si tia i le wha tā la tesi valus wha sene, ia yulai i le tausanga nei lua ma le lima. Na whawau pea o na wha tupula ia, lea whai o tangata whainga luenga talu mai le tausanga wha le tupe lua tasi lua. Mai le iwa sfulu afe fitu se lau lua sfulu tasi, i le iwa sfulu le valu afe fitu se lau ono sfulu le wha, i le tausanga wha le tupe lua tolu. Mana toe si tia, i le se lau ma le tolu afe valu se lau iwa sfulu le valu i le tausanga wha le tupe lua tolu wha. I le tausanga wha le tupe lua lima, na wha mawina i le se lau ma le wha afe iwa se lau fitu sfulu le ono, o le au whainga o tangata whainga anwenga, ma tangia ai le whaatupula ia pea o awa noa whainga adwenga i tutonu le atinu. Sa una ia i foi pot kalame wha le au aonga i tutonu o awhio anga i au fia i au aonga tau sui, whaatoanga, whaangota, malikamuta. O isi sosoani sa whapeona whaatino, sa tawala atu lea i pisinisi laiti, a toa ai mal sosoani a mata ai pisinisi ma whaamawina ai, au talavou i awhio anga e ono sfulma le ono. E se lau lima sfulma le tolu ni awa noa whainga adwenga sa mawhaiona maua, ina ua whaavaina o fisa i tū mā lopa lota i lima sfulmantasi lalo le putkalame mo hati nae o i tū mā lo. Se Yuli Vingalepa, NUS News. O lea so lea na walaulia i le Universite au sa mo se tasi o alo lea tunu o lo ngalue ai o se whaiao ngai to mai whaapito whaafo mai o Dr. Fofiva whaalau a wā folasia ai o lana suesuenga i le afianga o le ngasi o le mawhawhau po le Dementia i tangata o le Pasifika. Se whapoponga le nei o le reporti. O le aso na mawhai o na folasia i se tasi folasanga a se tamaitai fo mai New Zealand o Dr. Fofiva whaala au se tasi o whaiao ngā sinia i le aonga whaafo mai i le Universite au Kilani ma lo ia o mieni so whailonga maululunga i le tūlanga whaafo mai. Ma o le aso na ia folasia i se tasi fo i o ngase. Ua mai tauina le sitia i tutono New Zealand mo tangata Pasifika. A to tele foi la to wa fia i le nei ngase o tangata Samoa. O le nei ngase ua ta ua i le ngana whapertania o le Dementia. Whapea i foi le ngase o le Parkinson. O le nei ngase lo mai tauina i le telo tina matamama tutua i le atunu. I le afia le o le mawhauwhau o na mata o na ngalo ai niso vahenga o le soifuanga. O le nei folsanga sa ia folasia lo whapea na whamanino mai ai niso awala. O lo whapea na lato ngā lulue ma whaatino i New Zealand. E fsonsoani i fo mai sa mo nei awale mautino i lato wa fia i le nei ngase. Ma isu enga le nei tamaita i fo mai i sa mo nei o lo whailo ai e leo iaini whaamaunga i Samoa e loa ai i lato wa fia i le nei fo i ngase o le Dementia po le Parkinson e sila fia ai e le atunu. So no le tamaita i fo mai. So that actually drove me to get our project in Auckland to get the tool developed for our Pacific people in Auckland, but hopefully it can be adaptable and can be used here to assess and diagnose our people here with a condition. I have no doubt there are people here who are already affected with dementia, but there's no assessment, no formal assessment, as you can hear the comments from around the table as well. There's nothing here for our people about, whether it's dementia, Parkinson or Alzheimer's. Na mawhai foi o na maua i whaamaunga ma suesuenga a le nei tamaitai fo mai. O le nei ngase, ua na o tangata mātutua, o lo mai tawina e a fia ai. Ai o lea foi ua maua i lana suesuenga, ua a fia foi tūpulanga i le nei ngase, ma e le o iai se fofo, ai na o whala au e soani ai mo nai tina matama mātutua. When we actually take the definition and the meaning of dementia from
the Western and the scientific language. It's to do with the brain, But I think for us, when we translate dementia into a Samoan term, it was at the time about 3-4 years ago, talking to other people, it was Vale Vale Noa. But now, as looking at Loto Ngalo Ngalo, or Ngalo Ngalo mea, Ngalo Ngalo. So we tend to associate that with aging, that it's only the older people will get it. But we also normalize that. We normalize in the way it's an aging thing. Once you get that, it means that you're matua soifua. So that's where the Vale Valador word comes in. But we try, based on our New Zealand work research and also the issue of dementia now and Alzheimer's, it's not an old people thing anymore. There are young people with early onset at the year of 40s, 50s. So it's no longer an aging thing. It has to be a condition that now, these days, happens to be a global issue, and is a very expensive global issue. But learning that Samoa doesn't have anything to assess, or I think that's why for me it's very important to do this talk, and also connect with the head of Faculty of Medicine here. And probably the Ministry of Health as well. But what we do in New Zealand and Auckland, hopefully that can be adaptable here. And that's my hope, that we can continue what we're doing there and can be useful here. O le whautuanga le nei tamai tai fo mai mo le antunu, ai maise lava I lātou, po ainga o loa awhia lātou mātua, I le dementia ma le Parkinson. And don't have places or services for people to refer to, or even have any advice of what to do. But my advice is that don't normalize that, it is a normal thing. I think one of the things in New Zealand, my experience, that once a diagnosis is made, then all of a sudden they treat their parents, and the people differently. There's more kind of stigma around it, and also fear at the same time. But what we need to do is that we just need to treat them normally at that early stage. Still do things to stimulate their brains, because it is about the brain that didn't work from the Western scientific point of view. But so I think they still should treat them normally rather than isolate them because they behave differently or any. O le wha moe ma le wa ai mamao le nei tamai tai, ia whausia se wha avaya mawhai o na wha atino, wha alawi loa, le nei fui ngasi le atino. Ma tu ina mai ni so wha atino nga o lo whai New Zealand Italia le nei ngasi Samoa, e tawala atu I le mta ngā luenga o soifua maloloina, e wha popo ai I au nanga, a le whalma I tele le atino, o le au ngā fo o lana folusanga I le University o Samoa, e fsosoani e fo I whai a onga, e le tūlanga, o le iai o niso vahenga mwhai ona a oina I li matamai tai fo mai po o tausi soifua, ia mawhai ona lātou I loa, le nei ngase ua fia I se tangata, pia wha pē sulwhai atu I le whale mai mo se fiso soani. Se you living a le pa, NUS News. O le sui le nā le tātou NUS News mo le nei a whiawhi whaftai tele tātou tuno le mai mo mai, te mo foisisi a te lenga I le aso an tau, manu e tele o fuwhanga whainga malolonga, wha soifua ia.